ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நம்முடைய கவனம் இப்பொழுது அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலை பெற்றிருக்கும் இந்த நிலையில் நாம் அன்னையை நமஸ்கரித்து நம்முடைய பிரார்த்தனையை அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே சமர்ப்பிப்போம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திலும் மூளையிலும் புத்தியிலும் தயவு செய்து வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நிலை பெற்றிருக்கட்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை எங்களுள் எப்பொழுதும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு அந்த தியானத்தின் ஆனந்தத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதியளித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் தியானத்தையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களிலேயே சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. இந்நிலையில் நாம் நமது குண்டலினி தாயை மேலெழுப்பி பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா கவனச் சிதறல்களிலிருந்தும் எங்களுக்கு தயவு செய்து பற்றின்மையை தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது இதே தியான நிலையில் நாம் ஸ்ரீ கணேச அதர்விசேஷம் கூறலாம். गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्
त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये
मूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் விருப்பத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அறியாமை அனைத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. அந்த எண்ணம் எங்களுள் முழுமையாகவும் ஆழமாகவும் தங்கள் அருளால் எங்களுள் பதியப்பட வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் நான் என்ற அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, அனைத்து உயிர்களுக்கும் பரிணாமத்தின் வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் சக்தியாக விளங்குபவர் தாங்களாவீர். தாயே, எங்களுள் நிலையான அமைதியையும் சமநிலையையும் தந்து நாங்கள் எப்பொழுதும் இறைவனின் இணைப்பிலேயே இருந்து அந்த ஆனந்தத்தை நாங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே எங்களின் தியானத்தின் சக்தியாவே. நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை ஆசீர்வதியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவே. தயவு செய்து எங்களுக்குள்
கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை நிலையாக நிலைநிறுத்திவிடுங்கள் அம்மா. தாங்கள் எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலை பெறுவதற்கும் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் அகற்றுபவராவீர். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் மேலோட்டமான தன்மையையும் பாசாங்கு தனத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் வேதங்கள் மற்றும் சத்தியத்தை பற்றிய முழுமையான அறிவை பெறுவதற்கும் அதற்குரிய ஞானத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறைகளையும் எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் தூய ஆத்மாவிற்குரிய மேன்மையையும் கண்ணியத்தையும் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ கணேசர் தங்களிடத்தில் கொண்டுள்ள முழுமையான அர்ப்பணிப்பும் சந்தேகமற்ற பக்தியும் சரணாகதியையும் போன்று நாங்களும் தங்களிடத்தில் முழுமையான அர்ப்பணிப்பும் சந்தேகமற்ற பக்தியும் சரணாகதியும் கொண்டிருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்களால் மட்டுமே அனைத்தையும் மாற்ற இயலும். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவிற்குரிய நிலையை உணர்ந்திருக்கின்றோம். அந்த நிலையை நாங்கள் முழுமையாக பெறுவதற்கு தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களையும் பெறுவதற்கு நாங்கள் தகுதியுடையவர்களாக இருக்கவும் எங்களுள் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை நிலை நிறுத்துபவர்களாகவும் நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் பவசாகர சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எங்களுள் முழுமையாக நிலைத்திருக்கும் பொழுது எங்களின் பவசாகர சக்கரம் விழிப்புணர்வு அடையும் அம்மா. அந்த நிலையில் நாங்கள் தர்மத்தை உணர்ந்தவர்களாகவும் அமைதியுடனும் திருப்தியுடனும் ஒரு சுயம் குருவிற்குரிய கண்ணியமும் எங்களின் செயல்களில் வெளிப்படும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த நிலையை தந்தருளுங்கள்.
மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு வருவோம். தாயே, நாங்கள் எங்களின் மாயைகளிலிருந்து விடுபட்டு எவ்வித குழப்பமும் சந்தேகமும் இல்லாமல் தங்களின் அன்பையும் தங்களால் எங்களுக்குள் உணர்கின்ற அந்த அமைதி நிலையையும் தங்களின் தரிசனத்தையும் பார்க்க இயலுகிறதம்மா. தாயே, எங்களின் இதயத்தின் ஆழத்தில் தங்களை நாங்கள் உணர்கின்றோம். தங்களின் அன்பை நாங்கள் உணர்கின்றோம். தாயே, எங்களுக்கான இந்த நிலையை தந்ததற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்விசாரா நிலையை தந்து எப்பொழுதும் நாங்கள் அந்த நிலையிலேயே இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நமது கவனத்தை மெதுவாக சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்வோம். இந்நிலையில் நாம் நமக்குள் உணர்கின்ற அந்த அமைதியும் நமது கைகள் மற்றும் நம் சக்கரங்களில் உணர்கின்ற அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் நிலைப்பாடும் முழுமையாக நம்முள் உணர்கின்றோம். நமது கவனம் அதே நம்முடைய நிர்விசாரா நிலையிலிருந்து நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு வந்து பார்ப்போம். நமது கவனம் இப்பொழுது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து நம்மளுடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு வந்து அந்த நிர்விசார நிலையை நாம் இப்பொழுது நமக்குள் கவனிக்கும் பொழுது நுண் அதிர்வுகள் அனைத்தையும் நம்மால் உணர இயலுகிறது. அந்த அமைதி உணர இயலுகிறது. கவனம் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் நாம் ஸ்ரீ நிரானந்தா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. நாம் இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
நமது இந்த தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 86 ஸ்ரீ கணேச பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Him. While worshipping Him, you have to know that such a powerful thing you have to establish within yourself, and by that establishment you have to manifest the powers of Sri Ganesha. And the power of Sri Ganesha's greatness is auspiciousness. It's a coefficient. It's a formula, we can say, in scientific language, that emits auspiciousness. It's a magnet in the Mother Earth. The same magnet is within you, which is Sri Ganesh. You leave me alone and I can tell you which is the north, south, east, west. Close my eyes, still I'll tell you. You know there are so many birds who fly out all the way to Australia, to Siberia, because they have that magnet with them. They have that innocence with them. There are so many fishes which have got actual magnet placed in them. Scientists should find out. In the same way, Sri Ganesha within us is magnetic. So a person who has Sri Ganesha awakened within himself becomes magnetic. And magnet attracts the steel, not dried leaves, does not steel. And steel is like the Guru Tattva. The man with the steel, say, man of steel, a person who has character, conviction, and who cannot be dominated by temptations is a man of steel. So this magnet attracts the steel. Steel has only one bad thing about it, that it is not pliable. It's rather dry. But the magnet attracts means it creates that special quality in the steel that it moves towards the magnet. In the same way, when this magnet is awakened within you, you'll be amazed. Instead of people running away from your ashrams, they'll be running towards you. I find it impossible. I go to any house. If they come to know I'm there,
God save me. Anywhere. Any place. So what is this magnet? It's pure love. Is pure love. And the concept of pure love is that it doesn't depend on anything whatsoever but on itself. It is the support of itself. It's like light that spreads just by its own nature. Doesn't want anything, doesn't expect anything. Just spreads all over and enlightens other people's heart. That's why they get attracted. Those who have not even seen me, those who have not even known me, just with my name I have seen. Places like Calcutta, we had such a problem, such crowds, that they said we have to call the police. I said, there's no need to call the police, but we'll manage somehow. In Pune, we had such crowds that the fellow who gave us the hall got a fright. He said, Mother, I'll give you a very big area where you can sit down in a big open place, but I am sorry, my hall, all will be finished. I said, you don't worry. Everything will be in proper place. We had such crowds that people were sitting on the ground, on the staircase, everywhere. Until I spoke, nobody moved an inch. You see, like a picture. And I spoke for 1.5 hours. Just like a picture. No movement of hand, feet, eyes, nothing. Just sitting like a picture. And the gentleman who owned that hall had never seen such a thing before. Throughout for 1.5 hours, no movement of any kind. What is it that working? Is the magnet. Even if you are the steel, it will attract. But if you are a magnet, then it will attract in such a way that it will never leave this magnet. So for yoga, it is important that you fix up your magnets of Sri Ganesha, who is the childlike personality. A child, this one child, everybody is attracted towards the child. One child gets stuck up somewhere in the air. Whether you are a Russian, American, or an Arab, everybody would be worried about the child, what's happening to the child. They will not think it's an Arab child or an American child, no. Unless until it's a devil. Why this attraction for children? Because their magnets are intact. Their ego has not yet developed. Our ego developed, had to develop, because we had to decide in our own freedom what is right and what is wrong. So the ego developed was all right. Up to a point we should have developed our ego. But we overdeveloped it. And overdeveloped it. Overlapped the superego also. No conditioning. Nothing. We'll do whatever we like. Today we are wearing a half pant, tomorrow we'll wear a long pant, all right? Then we'll cut our hair, or we'll do this, we'll do that. No conditioning of any kind. All superego was also covered. Ego. This ego would have been all right if you had kept your Ganesh Tattva. And what is that? Is the wisdom power of Ganesha. The second power of Ganesha is that he gives you wisdom. If you see a farmer and a big professor
or a very well educated man, and talk to both of them, you'll find the farmer has much more wisdom than this MAD, PhD. Why? Because he deals with Mother Earth every day. He knows the living process. He knows about the innocence of the Mother Earth. So an innocent person is the wisest among. A child who is innocent is much wiser than 10 ego-oriented people. So the second capacity of Sri Ganesha is that you become a wise person. When you speak, people start looking at you. You speak like Kabira, you speak like Nanaka. You speak like something that makes people feel their spirit. This is what I call is a Sahajya. A Sahajyogi who does not have wisdom is good for nothing. He comes to Sahaja and he is like a bull in a china shop. Goes on hitting this person and hitting that person and hitting that person. And when you ask this three-wounded person, they say that bull, the same bull. Everybody reports about the same bull. Oh, that's the one. All right. So it grants you wisdom. When you have the power of Sri Ganesha, your eyes are radiant. You get a spark in your eye, a light in your eye. When he is enlightened in you, then you cannot look at anyone with lust and greed. But this glance is so powerful that even one glance is sufficient to purify thousands of people. Just the opening of the eyes are necessary. And you find whole thing changes into a beautiful morning from a complete dark night. Glance can awaken the Kundalini. The mother Kundalini cannot move unless and until Sri Ganesha gives the permission. He's like the vice chancellor sitting on all the chakras. He has to certify, all right, passed, go. On every chakra. And when the Kundalini rises, Sri Ganesha is awakened, otherwise Kundalini cannot rise. But then when he sleeps down, Kundalini is sucked by. Now we think we have lost our innocence. That's not easy to be lost. It is not destructible. Only thing, what you have done is to cover it with something that cannot allow Sri Ganesha's principle to manifest in us. You have pushed it down. You have brought pressure on it. You have brought loads and loads of nonsense on it. That's all. But it never dies. It is an eternal principle of the whole universe. The another quality of a person who is endowed with Sri Ganesha's powers
is that he removes all the hurdles. If one person of this nature is in some place, all the rest of the people who are nearby will be saved if there's an accident or if there's any problem which is destructive. All of them will be saved. You will find this happening too. He being the Ganapati, he is now the master of all the Ganas. He guides. Sahaj Yoga cannot work out without Sri Ganesh. He is the one who is Sahaj. He is the one who creates all spontaneity of the world. He is the one who takes you to the right path. He is the one who gives you everything easily. He is the one who creates all the chamatkaras, all the magic, all the miracles of the world. He is the Ganapati. He is the one who is sitting on Ganas. In the sense that he is like the king of all the Ganas. The one who has pleased Sri Ganesha has pleased all the gods and goddesses. Because all the gods and goddesses are pleasing Sri Ganesha. So what is the need? And Sri Ganesha is very clever. He knows. Please. His mother is the only simple thing he has to do. To have all the powers of the world, just keep the mother pleased. There are so many qualities of Sri Ganesha which can be described. He is the one who gives us the joy of eating. If you eat some food, you may like it, you may not like it. But he is the one who will tell you this is made by Sajogis, it's made by your mother. That means he gives you the taste of love in the food that is good for you. Because he is love. He gives you the ideas how to express your love. Once they asked me to sing a song. I used to sing very well once upon a time. But then after lecturing so many times, you see, I think I lost my voice, I couldn't sing well. I thought so. One day they asked me to sing a song and I thought of some song and sang to them. And after a year or so in a program, they said, "Mother, we want to sing you a song." This was a song unknown to everyone. I don't know from where they got it, from where they made the tune. They started singing the same song. And such joy, I mean, it all became waves of tears in my eyes. I couldn't control my joy. Now all this feeling of joy comes from the devices produced by Sri Ganesha. He's busy creating relationships, beautiful. How? In a birthday, a child's birthday, what do we say? All right, so tomorrow morning, there's a bird is going to drop a present for you. And then the child gets up and sees, there's no bird. It's only Ganesha who has given that. We can say he's a Santa Claus. He gives you ways and methods and he tells you how to delicately build up relationships, pure relationships. How you hide, how you wrap a little present, just put it there. And
person who has to take it sees it, oh God. And then you see that flowers, which you suddenly bring out and put there, is all Sri Ganesha's efforts, his ways, his suggestions. Among the creation, flowers are expressing Sri Ganesha's essence. And the essence of Sri Ganesha comes from the Mother Earth's essence, is the fragrance. So a person who is endowed with Sri Ganesha's blessings has fragrance. Sometimes chandan, sometimes roses, sometimes this gardenia. You just don't know from where the fragrance is coming. The fragrance is coming from Sri Ganesh. And that is what is the magnet within you. Such a person is fragrant, absolutely fragrant all the time. Sri Ganesha emits all kinds of fragrance from such a person. And that you can only feel when your Sri Ganesha is all right. There's no end to the description of this great deity within you. He's just settled down there. He's all the time there, waiting to be cleansed out, for him to raise his head like a lotus in the mud, to just help it out by respecting it, and he'll be there fragrant within you. So important for this country, where we have raised our head without surrendering it to Virata, to the collectivity, to Sri Krishna. We have raised our head, which Sri Ganesha will bow down our head for all the bounties that God has bestowed upon us. All arrogance will disappear at the lotus feet of Sri Ganesh. He'll give us wisdom. He'll give us sense to understand. He'll give us power to overcome our arrogance that is within us. He is the one who is the giver of knowledge. He is the one who is given us light. Many people in India also worship Sri Ganesha. Go on, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh. And do all kinds of funny things. That's like cheating yourself unnecessarily. It's so simple to establish Sri Ganesh within you. But understand that it is vital that you people who are Sahajogis should establish Sri Ganesh, which is a silent power within it. Doesn't talk. It's a silent power which acts. Just a power that's dynamic, without any noise, without any issue. And that is what I would say, that today, when I have said all these things from my heart, you, the Sahajogis, will establish Sri Ganesha within you. And from you, you will emit such powers that others will be able to establish their Sri Ganesha in this country. May God bless you.
தாயே, தயவு செய்து எங்களின் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெறுவதற்கும் அவரின் அன்பை பெறுவதற்கும் நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணாகதி அடைந்த நிலையில் தங்களை பக்தியுடன் வணங்கும் நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தாங்களே தந்தருள வேண்டும் அம்மா. எங்களின் இந்த சரணாகதி அடையும் நிலையில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல், குழப்பங்களும் இல்லாமல், மாயைகளும் இல்லாமல், அகங்காரமும் இல்லாமல் தங்களிடத்தில் நாங்கள் சரணடைய வேண்டும். தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். தங்களால் மட்டுமே அனைத்தையும் மாற்றி அமைக்க இயலும். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். தயவு செய்து எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலையாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.